eleinte próbáltam utánozni az a módja annak, hogy az ember jazzt játszon. És egész véletlen folytán egyik este, amikor nem voltam megelégedve a zenével, meg minden, és olyan dühbegurultam, és elkezdtem a gitárt majdnem, hogy ütni, verni, és az inhibíciók, meg a gátlások elmentek, akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen mélyen belül nekem ez az igazi zeném, és nem az, amit azelőtt próbáltam csinálni. És ennek nagyon sok köze van ahhoz, azt hiszem, hogy én itt születtem, és szóval a magyar eredetnek és nagyon sok köze van hozzá, mert ott jöttem rá, nem itt, hanem ott akkor jöttem rá, hogy mennyire mélyek a gyökerek. Ez azt jelenti, hogy a magyarságát sikerült belopni a jazz muzsikába? Itt arra gondolok, hogy... Nem, a magyarságon belopta magát a jazz muzsikába, mert ez nem volt egy kalkulált lépés a részemről, mert én azelőtt is, meg most is, hát az ember mindig próbál valami újat csinálni, és azzal, hogy próbál az ember valami újat csinálni, esetleg nem épp az, amit megpróbál csinálni sikerül, de valami lesz belőle. A tanulmányaimat tulajdonképpen itt kezdtem el, de ma is tanulok, minden nap tanul az ember valamit, de a Berkeley Schoolban, ami az egyedül talán a világon, ahol tényleg mondjuk már modern zenével úgy értem, hogy nem klasszikus zene, hanem az új zene, ami szerintem most van kialakulóban. Azt tanítják, és én ott 3 évig tanultam, és attól eltekintve, hogy a zeneteóriát, meg ilyesmit tanítanak, attól eltekintve egy nagyon jó ilyen játszótér arra, hogy mindent kipróbálhatsz, a fantáziáidat kipróbálhatod. Ha valamit leírsz, akkor ott van mindig valamennyi zenész, aki le tudja azt játszani, szóval, hogy meghallgathatod, hogy tényleg úgy szól, ahogy te azt elképzelted, meg mit tudom, így meg úgy. Szóval nekem ez mondjuk a zene tanulmányom, ami hivatalos, az csak ebből áll, a többi az mind autodidakta, hogyha úgy akarjuk. Tehát kikkel játszottál együtt? Hát a Chico Hamiltonon kívül tulajdonképpen 2 név van, akire tudok gondolni, a Charles Lloyd az egyik, aki az egyik legjobb barátommá vált, és a másik a Gary McFarland, aki sajnos ma nem él, meghalt. És ilyen kiselejtezés módján történt az, hogy én a saját zenekaramat kezdtem el, mert úgy éreztem, hogy pláne akkor abban az időben úgy nézett ki, hogy a jazz úgy haldoklik, a rock kezdett bejönni, de még akkor nem volt az, ami ma van, hogy összefolynak ezek a művek, ezek különböző műfajok, jobban mondva. És csináltam egy lemezt, és ennek az eredménye az lett, hogy kaptam ajánlatokat különböző koncertekre, klubokba. És megmondom őszintén, nagyon be voltam gyulladva, hogy elvállaljam el vagy ne, de elvállaltam, mert úgy éreztem, hogy akkor már kialakult bennem egy vélemény, hogy milyen irányba szeretnék én menni, mert akkor még nagyon népszerűtlen volt az, hogy én például játszottam Beatles számokat, vagy játszottam egy magyar nótát, és abból egy jazz számot csináltam, vagy mit tudom én, brazilt, mert akkor a jazz olyan kezdett olyan soviniszta lenni, olyan nagyon szűklátókörűvé válni. És épp emiatt állítom azt is ma, amit akkor már én úgy éreztem, hogy egy új zene van kialakulóban most, ami a rock, jazz, brazil, magyar nóta, hindu, amit akarsz, az én modern, contemporary vagy új zenének hívom ezt,
én ezt akkor éreztem, most meg vagyok győződve, hogy mi a közepén vagyunk egy nagyon izgalmas korszaknak. Például a Bartók, én el voltam rémítve a Bartóktól, azt mondták, hogy ilyen modern, olyan modern, nem lehet megérteni, ilyen ide-oda, minden. És még úgy, majdnem, hogy féltem föltenni az első Bartók lemezt, és mikor meghallottam, akkor teljesen elájultam, mert annyira a szívemre hatott, meg minden, és utána, amikor elkezdett kibogozni a dolgokat, akkor veszed észre, hogy milyen marha komplikált, rettenetesen komplikált dolgokat csinál. De annak másodrendűnek kell lenni, nem a technikát kell kifejezni, hanem az első az érzés, mert vagy, ahogy ismétlem magam, vagy egy hang, vagy két hang, vagy 10 000 hang. Ha a fülnek nem tetszik, akkor nem jó. Tehát lényegében a hangszer az csak eszköz, a zene a cél. Pontosan. Erre talán, bocsánat a kifejezésre, de az angol kifejezés jobb, mert az angolok az a hangszert szerszámnak hívják. És tényleg csak az, instrument, szerszám. Ahhoz, hogy kifejezd, ami benned van, hogy hallhatóvá tegyed azt, amit érzel. Well, welcome in Hungary, Mr. Gabor. So it's a great pleasure that you have come to Hungary, well, after many, many years. And of course, this, I think, panorama here in Budapest gives us really a very easy feeling to talk a little bit about you and your career and so on. First of all, you are an outstanding jazz musician, and you are one of the only outstanding Hungarian-born jazz musician living abroad. What would you say, what is the place of Hungarian jazz music abroad, and what is the explanation that only you, that is Gabor Szabó, have been able to break through and really make a name for himself? I really don't know what the secret of all that is, but, excuse me. Sorry. It's too hot. I can bear it for some time. Hotter than I thought Yes. in the morning. Well, I think it has an awful lot to do with the roots, you know, that I had, which I didn't realize actually until I went out to America. That at the beginning I always tried to copy American guitar players and all that. And somehow one night, you know, I was playing and it was a very bad night. Music didn't happen the way I wanted it to happen, and I got angry at the instrument almost. So one can't imitate, one has to sort of rely Right. upon one's own. I think that must have been the reason of all the, perhaps the other Hungarians. As a matter of fact, this leads me over to the other question, that what would you say that, whether, have you been able, if you sort of had to rely upon yourself, have you been able to use in any way of your Hungarian origin and the Hungarian folklores and all the musical medium which you have brought along, although you were a teenage young man? Definitely. I most certainly think that just like with Django Reinhardt, who is also not Hungarian but a European musician, this particular style came out very strongly, and I realized it over there in America that I just cannot help it. You know, it is in there, and therefore later on I started using Hungarian folklore and folk melodies. And even Bartók could I? Not necessarily that way, but I used Kodai's and Bartók's harmonization of certain folk songs. And that goes very well even in jazz? Well, you have to be careful, you know, to do it so it doesn't sound like a jazzed up version of a Hungarian folk song, but since my Hungarian origin, I think that came naturally.
Played together with some of the giants of jazz. Now, who you like to remember most, who were outstanding and made a great lasting experience and impact upon you? Well, I think probably, oddly enough, most of the great musicians were not guitar players that impressed me. You know, I think probably the most I gathered from were people like Miles Davis and Bill Evans on piano, Gil Evans as a composer and arranger. And then I must admit to you that I'm very open to music, which wasn't too popular over there either, because I was told that if you play jazz, then you cannot play this, you cannot play that. And after a while I said to myself, well, if the can nuts are more than the cans, you know, then it's not a free type of music. So I took an awful lot from Bartók and Kodály, I must admit. I really must admit. As a matter of fact, Gabor, you talk about Latin American music and jazz and classical and so on, and you use the term merger. With that you have already answered to one of the key questions I would put. Can there be a merger between all these genres and trends of music? As I said before, I think it's not that it can be, but it cannot be helped that there will be a merger. It's terribly exciting times in music, in a sense, because we are in the middle of a development of a new type of music, which I, at the lack of a better word, call contemporary music. It's going to be made of, it is being made of already, of rock and jazz and Latin, Oriental, Hungarian, Brazilian, anything. After all, we're a small world, and we better learn how to get and communicate with each other. What is the construction of your group at the moment? You have a... Well, the nucleus of the group is really four. And it's myself on guitar naturally, and I use a bass, electric bass, and drums, and electric piano, and that's the nucleus. And it varies. Here and there you take sometimes I add, sometimes I, you know. And with them you tour. That's right. Of course, in Hungary you had a completely different group when you played, and Hungary in general, I think, was a great experience in your current life. What would you say about this revisiting Hungary after 18 years, music-wise and personal-wise? I must say that it was probably the greatest feeling for me, and it was a surprise, but a very pleasant one, because I found people here, you know. For example, I think the piano player that is playing in this program, János Másik, is a terrific talent. I also found somebody who's established here and who's well known, but not to us out there, and Kati Kovács, you know, whom I believe to be one of the greatest talents, you know, around, and I'm terribly pleased that she appeared, or she took the burden of appearing in this program. Is it to come back to a city like this? Very nice feeling. Yes. How do you like it? And I'll make it a regular thing, and I will be visiting. Any change you see? Oh my God! City? Of course I do. It's the same old Budapest that I know, but it is definitely up to date. It's in tune with the rest of the world, and it's a great feeling to see that. You know, it's a musician's appreciation. It's in tune. Yeah, right. Yeah. Well, sorry. It's all right. But, that's characteristic. But I do find it terribly refreshing to see all the open minds and all the talents that I found here. I really must say. Of course, you haven't come alone. You have come together with your child and right, and my wife, and they are talking in infinitive in Hungary, little Hungarian, but only in infinitive, because as you know, English doesn't have much grammar. So a country which was worth visiting, and perhaps will be revisited sometime again. Oh, regularly. For another jam session, perhaps. For sure. Thanks very much indeed, Gabor. Thank you. Thank you.